Our today's topics is SFD and BMD. Yes, I'm going to start today's class. Uh, First, SFD and BMD. SFD means shear force diagram and BMD means bending moment diagram. To know SFD and BMD, first we have to know the various types of supports. Here, some supports are shown here. First, this is a roller support. Roller support means a bearing or roller is provided here. A bearing or roller is provided here. If I applied a force in this direction, that it will move in this direction. As in this direction there is no restriction. There is no restriction. So in this direction, if I give the name of the support is A, then the force Ax equal 0. The force Ax means force in the x direction equal to 0. If I applied a force in vertical direction, then this will not move in this direction, in this downward direction. So it a reaction force ay is produced in this direction, So if I also applied a force in this direction or movement in this direction, if I applied a movement m, then it will rotate like this. It will rotate like this. So it cannot carry movement. If I apply the movement in this direction, then it rotate in this direction. So it cannot carry any movement, and that's why the movement equals 0. So from this we will found only one reaction force known ay, and the reaction force is shown here. Now if I consider a pin or hinge support, then a pin or hinge support is shown here, A is shown here. If I apply the force in this direction, that it will not move in this direction, because the hinge support gives a restriction to move in this direction, and that's why I will find a force in this direction, reaction force in x direction. Always this is the x direction and this is y direction. So I will find a force in x direction known Ax. If I provide a support A here, then if I apply the force in vertical direction, that means in this direction, that it will carry a vertical force in y direction. That means a reaction force in y direction will produce. But if I give a moment in this direction, as here a pin or hinge support, then it will rotate in this direction.
rotate in this direction, so it cannot carry any moment. That's why the moment equal 0. Moment equal 0 for a pin support or hinge support. Only I will here only two force will act. One is ax and another is ay force, and moment equal 0. Here only one force will act, and that is one reaction force will act, and that is ay is shown here, and here two force is shown here, fx and fy. Now we'll see about fixed support. We'll see about fixed support. If I applied a force in this direction and another force in this direction, or one force is in this direction and one force in this direction, and another moment in this direction, moment in this direction, then how will react the support? If I applied a force in this direction, then a support reaction will produce in this direction, that is to balance this force, and that is ay force. Now if I applied a force in this direction, then this will balance by the reaction force in this direction. The force is ax force. Also, if I applied a moment in this direction for balance, if I applied a clockwise moment, as shown here, clockwise moment, then it will balance this moment by by providing the support a anti-clockwise moment in this direction, because after the application of movement, as I provided here a fixed support, so the member will not rotate. As previously we have seen that in pin support and roller support, the member will rotate with respect to the pin or ruler. But for a fixed support, the member will not rotate, because I have provided a fixed support here. This is clear, and from this we have found three forces here. One is moment, one is ay force, and one is ax force, and this is shown here. Three force will act for fixed support, two force will act for pin or hinge support, and one force will act for ruler support. This is clear? Yes, sir. Sir. Yes. Sir, is a fixed supporter, sir, roller ওইটা আরেকবার একটু বলেন। আচ্ছা, again. For roller support, here you can see that a ruler is provided here. If I applied a force in this direction, then in this direction no restriction. দেখো এই ডিরেকশনে কোনো বাধা দেয়নি, তার বাধা নেওয়া দেওয়ার পরে মনে হয় একটা গাড়ি চিন্তা করো, গাড়ির মতো গাড়ির পিছন থেকে ধাক্কা দিতেছো, ধাক্কা দিলে কি এটা এই দিকে চলতে থাকবো না? এই দিকে চলতে থাকবে। কিসের জন্য? এই দিকে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই, there has no restriction in this direction, so it will move in this direction, so it cannot carry any force in this direction.
in this direction, যেহেতু এটা মুভ করতেছে তার মানে কোনো ফোর্স নিতে পারতেছে না, চলে যাইতেছে, তার মানে কি এই ডিরেকশনে ফোর্সটা 0, ফোর্স ইন দিস ডিরেকশন ইজ 0। কিন্তু যদি আমি এই ডিরেকশনে একটা ফোর্স দেই, এটা তো নিচে তো একটা সাপোর্ট আছে, সাপোর্ট কি করব, এই ফোর্সটা কি তোমার এটা কি এই মেম্বারটাকে নিচে দিতে মুভ করব, মুভ করতে পারবো না, কারণ সাপোর্টে কি করব, এই দিকে একটা বাধা দিব। হ্যাঁ, it will gives a restriction in this direction, that is ay, and this is ax equal to 0 because in this direction no force will carry by the member, yes 0, but যদি যদি আমি এই দিক দিয়ে ঘুরাইতে চাই এইভাবে, তাহলে এটা কি ঘুরে যাবে, কারণ এখানে তো কোনো ফিক্সড এরকম কিছু ফিক্স করছি, এখানে ফিক্স করি নাই, এখানে ফিক্স না করার কারণে কি করব, যদি আমি একটা ফোর্স দেই তাহলে এটা কি ঘুরে যাবে না, it will go if I apply the force, if I give a moment in this direction, so the moment equal to 0, moment equal 0, force equal 0, moment equal 0, only a y force will act here, then fixed support, এটা clear? জি স্যার, ফিক্সড সাপোর্ট, হ্যাঁ স্যার, ফিক্সড সাপোর্টে তোমার কি কি ফিক্সড সাপোর্ট বুঝতে পারছ না, আর তো বলতে হবে, ফিক্সড সাপোর্ট বলতে হবে, স্যার আরেকবার একটু বলেন ফিক্স সাপোর্টটা। ফিক্সড সাপোর্ট দেখো, যদি আমি এই ডিরেকশনে একটা ফোর্স দেই, যেহেতু এখানে ফিক্সড করা আছে, as it is fixed here, so it will not move in this direction, not move, so so who is carry this moment, আমি যদি একটা ফোর্স দেই তাহলে যেহেতু মুভ করে না, তাহলে যে কেউ একটা মুভমেন্ট ফোর্স ক্যারি করতেছে, ক্যারি করতেছে, সাপোর্টে ক্যারি করতেছে এই ডিরেকশনে, যেটা হইতেছে এ ওয়াই। আচ্ছা, দেন যদি আমি এই ডিরেকশনে একটা ফোর্স দেই, যেহেতু এখানে ফিক্সড সাপোর্ট, তার মানে এই দিকে মুভ করবো না, এই দিকে মুভ করবো না, তার মানে কি এই দিকে একটা বাধা দিব কি এক্স মানের একটা বাধা আসবে এখান থেকে। আচ্ছা, বাধা দেওয়ার পরে দেখো, যদি আমি এই দিক দিয়ে একটা ঘুরাইতে চাই, এইভাবে ধরো মনে করি এখান দিয়ে টানতেছি, এইভাবে টানলে কি হবে, যদি এখানে তোমার যদি সাপোর্ট না থাকতো তাহলে এটা এইভাবে পড়ে যেত, কিন্তু সাপোর্ট থাকার কারণে কি এইভাবে পড়তে পারতেছে না, এইভাবে বেঁকে যেতে পারে কিন্তু তোমার পড়বে না, তার মানে কি চাইতেছে এই দিক দিয়ে ঘুরাইতে, বাট এই সাপোর্টে চাইতেছে কি এই দিক দিয়ে ঘুরাইতে চাইতেছে, এই দিক দিয়ে ঘুরাইতে চাইতেছে ব্যালেন্স করার জন্য, তার মানে একটা মোমেন্ট এখানে মোমেন্ট ক্রিয়েট হবে। এখন ক্লিয়ার? জি স্যার, মোমেন্ট তৈরি হচ্ছে, মোমেন্ট তৈরি হচ্ছে এটা। কিন্তু স্যার সাপোর্ট, রোলার সাপোর্টের ক্ষেত্রে মোমেন্ট ইকুয়াল 0, মোমেন্ট ইকুয়াল 0 কিসের জন্য, ওইটা তোমার মনে করে একটা বেয়ারিং রেখে তুমি এক পাশে দাঁড়ায় উল্টে যাবা, ঠিক আছে? জি স্যার, বুঝতে পারছি। Now we'll show some a diagram, a shape of to calculate shear force and bending moment. Here I'll explain it. Always upward force, positive force will react upward force as positive force, because upward force means this force, if I apply reaction force, if a support here, also a support here, then if I apply the force in this direction, then this support will give a force in this direction, and this support will give a force in this direction, because this force will carry by this support and this support, and this is downward force, and this, that's why this is negative force. Downward force always negative force, but after the application of these laws, a support direction will produce here and a support direction will produce here, and this is upward direction, so this is positive force. This is positive force. This is positive force, and this is also positive force. This is also positive force. Now
we draw shear force from force diagram. Here procedure is shown here. First we have to calculate reaction. To draw a shear force diagram and bending moment diagram, that means SFD and BMD, first we have to calculate reaction, support, that means support reaction. Then draw shear force diagram from load diagram. If I give a load in this here, then and this figure, show this figure. After the application of load, first we calculate this reaction force and this reaction force, and after calculating reaction force, we draw shear force diagram using this force diagram. This is force diagram. This is force diagram. Force diagram. This is force diagram. Force diagram. This is force diagram. First, we have to calculate reaction force, and after calculating reaction force, we can find a force diagram. And using this force diagram, we have to draw load shear force diagram. We have to draw shear force diagram. And to draw a shear force diagram, always start from left. We always start from left portion of the beam. But now using this shear force diagram, first load diagram, load diagram, then using load diagram, we draw shear force diagram, and using shear force diagram, we draw bending moment diagram, bending moment diagram. And here always load upward direction is positive. This is positive. Sir, bending moment এর ওটা একটু আরেকবার বলুন তো। Yes, I will repeat. Here always upward direction load is positive and downward direction load is negative. The force in this direction negative. Then first we will calculate load diagram. Then using load diagram, we will draw shear force diagram, and using shear force diagram, we will draw bending moment diagram. Now to draw a shear force diagram, always start from left. This is left portion of the beam. This is left portion, and this is right portion. Always we always start from this portion. Left From this portion. Yes, sir. Now draw bending moment diagram from shear force diagram. We draw a bending moment diagram from shear force diagram. Always this is typing mistake. It is always start from left Bending moment. or simply supported beam. If a beam is simply supported, that means here a support and here a support is given, provided. Yes, sir. Then if a support, if a beam is like this or simply supported, then we always start from left portion. Simply supported. Yes. If a beam is cantilevered, that means if I provided a support here, then if I provide a support here, then this is cantilever beam. This is cantilever beam. Will you know what is simply supported beam, what is a cantilever beam, what is a continuous beam? Will you know? জানি কিন্তু বুঝাইতে পারতেছি না স্যার। I will repeat. Acha, first, but now this is cantilever beam. This is cantilever beam, and this is free end. This is free end, and this is support end. This is support end, and this is free end. This is yes. This is free end. For cantilever beam, we always start from free end.
ফ্রি বানানটা কি হবে? free ফ্রি ইন। effort double E, ও জি স্যার, হ্যাঁ, effort ক্যান্টিলিভার ফ্রি ফ্রি ইন। effort double E, effort free int. We always start from free int. If a sub if I provide a support in this here, fixed support here, then this is also a cantilever beam. Now we will start from here. Start ইয়েস জি start স্যার। here এখানে start here, and for this we will start from here. সিম্পলি সাপোর্টেড। Free int. This is free int. This is free int. Free int. Free int. Free int. So as it is free int, so we will start from this portion. Start from this portion. ইয়েস, বিমের But- পোরশন থেকে স্যার। From this portion. Only for cantilever beam we will start from free int, but if it is simply supported beam, then we will start from left portion of the beam. Now we will discuss. মানে স্যার ক্যান্টিলিভার স্যার Yes, ক্যান্টিলিভার বিমের ক্ষেত্রে আমরা ফ্রি ইন থেকে শুরু করব। always free int. We আর will start simply from supported beam, always start from free int, free জি int স্যার। of for cantilever beam. But here upward force gives সিম্পলি positive. সাপোর্টেড Yes, yes. সিম্পলি সাপোর্টেড বিমের ক্ষেত্রে আমরা Always left start side from থেকে left শুরু int. করব। Left portion. Will also can calculate from right portion, but it is easy to calculate. If I will start from always for all types of beam we will start from left side or right side, but it gives an advantage. If I start from left side, then it gives an advantage, and if I start from free int of a cantilever beam, that it will also gives an advantage, but we can calculate from right portion or left portion. সরি স্যার। যদি আমরা বলতেছি না যদি আমরা লেফট থেকে শুরু করব বা রাইট থেকে শুরু করবো এরকম বলতেছি না, আমরা যে কোনো পাশ থেকে শুরু করতে পারবো, কিন্তু ওটা আমাদের একটু মানে অসুবিধা হইতে পারে। আমরা যে কোনো পাশ থেকে শুরু করতে পারবো, এরকম ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নাই যে আমরা লেফট থেকে শুরু করতে হবে বা রাইট থেকে শুরু করতে পারবো। কিন্তু আমি যে নিয়মগুলো লিখে দিচ্ছি যদি এইভাবে করো তাহলে একটু সুবিধা পাবা, বুঝতে পারছো? এটাই, ও মানে স্যার, যে কোনো পাশ থেকে শুরু করতে পারবা, কিন্তু ওইটা একটু একটু মানে কঠিন হ্যাঁ হতে জি পারে। স্যার, একটা ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে। আচ্ছা, now we will discuss about types of beam. Types of beam. First, simply supported beam. If I provide a support, here all drawing. Types of support. This is simply support. If I provide support at both end, one is hinge support and another is roller support. This is roller support. This is roller support, and this is pin support. This is pin support. This is simply beam. Simply supported beam. Simply supported beam. But if I provide a support, fixed support here, then this is cantilever beam. This is cantilever.
cantilever beam. This is cantilever beam. If I provide a support also here, this is also a cantilever beam. This is cantilever. Cantilever. Now this first is simply supported and second is cantilever. This is free end. This is free end. This is free end. Free end. And this is free end. জি স্যার জি স্যার সিম্পলির ক্ষেত্রে আমরা ওই যে লেফট সাইড থেকে শুরু করব স্যার ক্যান্টিলিভার yes. থেকে প্রথম ক্যান্টিলিভার থেকে ডান সাইড থেকে আর পরে ক্যান্টিলিভার Yes. থেকে ফার্স্ট সাইড Yes, but now another types of beam, this is continuous beam. স্যার কন্টিনিউয়াস বিমের ক্ষেত্রেও তো আমরা বাম সাইড থেকে শুরু করব তাই Yes, না yes, স্যার yes, always. This is continuous beam. This is continuous beam. But if I keep a overhanging portion, this is overhang continuous beam. Overhang continuous beam. If I support here, provide a support here, then that is continuous beam. But if I will not provide a support in this here, then it is overhang continuous beam. Meaning this portion is hanging. Overhang. This portion is hanging. For this portion, here for this portion, we will calculate bending moment from this side. Only for this. Free. Because free this portion cantilever. is free. This is free. Yes. This is free. মানে স্যার এই ক্ষেত্রে কন্টিনিউয়াস বিমের আগে মানটা বের করব লোড করব তারপর হচ্ছে সবগুলা রিঅ্যাকশন ফার্স্ট উইল ক্যালকুলেট থেকে রিঅ্যাকশন শুরু করব জি স্যার Now we'll treat another things here. It is very important diagram. It is very important diagram. First, we have to understand this very clearly. Very clearly, if we understand this, we can avoid many memorizing things. Now, positively increase. This showing positively increase. We know we calculate shear force from reaction force diagram, and we calculate bending moment from shear force diagram. First here, if I applied a force like this, then this force is in downward direction. This force is downward direction. Clear? Force always act, or weight always act in downward direction. Clear? দেখো এই ফোর্সটা কি ফোর্স সবসময় ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে কাজ করবে না, এটা হ্যাঁ নিচের দিকে স্যার নিচের দিকে কাজ করবে। আর ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন, ডাউনওয়ার্ড ফোর্স ইজ অলওয়েজ নেগেটিভ ফোর্স মাইনাস বিই ফোর্স। আচ্ছা, মাইনাস বি ফোর্স। ইফ ফোর্স ইজ নেগেটিভ, দেখো কোনটার সাথে মিলতেছে আমাদের, নেগেটিভলি এটা বাড়তেছে না কমতেছে? বাড়তেছে স্যার, নেগেটিভলি ইনক্রিজিং। বাড়তেছে। দ্যাট মিন্স দিস negatively increase. Yes, increase. This is if force diagram like this, then shear force diagram will be like this. Negatively বাড়লে নিচের দিকে যাবে। This like this. This is like this, and this is reference line, 0 line. Clear? But if force diagram, if I applied a force like this force will act in foundation, so will provide upward force. This
upward force, this Positive. upward force, this upward force, this is also upward force. Then here one support, here one support. Then it is upward force. Upward force That's been positive. positive, but Positive. positively increase. Positively Increase. increase. So if I take a reference line, then shear force diagram will like this, Upward force. like this. Clear? Yes, yes, sir. This Clear. shape is this shape. Now, if I apply the force like this is negative force as downward force, so negative force negatively decrease. This force negatively decrease. If force is negatively decrease, this is like this, negatively decrease. Clear? Then Yes, sir. To the this